Relativity. The special and general theory. Albert Einstein. In this video, we will continue our talk about the physical terms mentioned in part 1. في هذا الفيديو نواصل حديثنا عن المصطلحات الفيزيائية التي وردت في الجزء الأول. Quantum. Quantum. هي اسم بمعنى كمية، مقدار، جزء، كم، وجمعها. Quanta. Quanta. وهي أيضا صفة، وهي مستخدمة هنا بمعنى كم. Quantum. الكم. The smallest amount or unit of something. Especially energy. The smallest amount or unit of something. Especially energy. هو أصغر مقدار أو وحدة من شيء، وخاصة الطاقة. Or the smallest amount of energy that can be measured. Or the smallest amount of energy that can be measured. أو أصغر مقدار من الطاقة يمكن قياسه. Quantum. The smallest amount or unit of something. Especially energy. Or the smallest amount of energy that can be measured. Quantum mechanics. Quantum physics. Or quantum theory. Refer to the same thing. Quantum mechanics. Quantum physics. Or quantum theory. Refer to the same thing. ميكانيكا الكم أو فيزياء الكم أو نظرية الكم، كلها تشير إلى نفس الشيء. The part of physics that concerned with the nature and behavior of atomic particles. The part of physics that concerned with the nature and behavior of atomic particles. وهو فرع الفيزياء الذي يختص بدراسة طبيعة وسلوك الجسيمات الذرية أو الصغيرة جدا. Quantum mechanics. Quantum physics. Or quantum theory. Refer to the same thing. The part of physics that concerned with the nature and behavior of atomic particles. Equivalence. Equivalence. Equi. بادئة معناها متساوي، بصورة متساوية. Equivalence. تكافؤ. Equivalence between two things means that they have the same use, function, size, or qualities, etc. Equivalence between two things means that they have the same use, function, size, or qualities, etc. والتكافؤ بين شيئين يعني أن لهما نفس الاستخدام أو الوظيفة أو الحجم أو الخصائص وهكذا. But they are not identical.
but they are not identical. لكنهما ليس متطابقين. Equivalence. Equivalence between two things means that they have the same use, function, size, or qualities, etc. But they are not identical. Equivalence of the diploma. Equivalence of the diploma. معادلة الشهادة. Formula. Formula. صيغة. A rule or fact written with mathematical symbols. A rule or fact written with mathematical symbols. وهي قاعدة أو حقيقة مكتوبة برموز رياضية. To show the relationship between different variables. To show the relationship between different variables. لتبين العلاقة بين المتغيرات المختلفة. Like the area of a circle and its radius. Like the area of a circle and its radius. كمساحة الدائرة ونصف قطرها. Formula. A rule or fact written with mathematical symbols. To show the relationship between different variables. Like the area of a circle and its radius. Photoelectric. Photoelectric. هي صفة بمعنى كهروضوئي. Involving the production of electricity from light. Involving the production of electricity from light. أي متعلق بإنتاج الكهرباء من الضوء. Photoelectric. Involving the production of electricity from light. The photoelectric effect. The photoelectric effect. تأثير الفوتونات أو التأثير الكهروضوئي. The emission of electrons by certain substances. The emission of electrons by certain substances. هو انبعاث إلكترونات من مواد محددة. When subjected to light, or radiation, of suitable wavelength. When subjected to light, or radiation, of suitable wavelength. عندما تتعرض لضوء أو أشعة ذات طول موجي مناسب. During this the electrons move to higher orbitals. During this the electrons move to higher orbitals. وخلال ذلك تتحرك الإلكترونات إلى مدارات أعلى. And whenever an electron in a higher than normal orbit falls back to its normal orbit. And whenever an electron in a higher than normal orbit falls back to its normal orbit. ومتى يعود الإلكترون من المدار الأعلى من الطبيعي إلى مداره الطبيعي. It emits a photon. It emits a photon. ينبعث منه فوتون. The photoelectric effect. The emission of electrons by certain substances. When subjected to light, or radiation, of suitable wavelength. During this the electrons move to higher orbitals. And whenever an electron in a higher than normal orbit falls back to its normal orbit. It emits a photon. The photoelectric effect. The emission of electrons by certain substances. When subjected to light, or radiation, of suitable wavelength. During this the electrons move to higher orbitals. And whenever an electron in a higher than normal orbit falls back to its normal orbit. It emits a photon.
A photon. A photon. الفوتون. The smallest discrete amount, or quantum, of electromagnetic radiation. The smallest discrete amount, or quantum, of electromagnetic radiation. هو أصغر مقدار منفصل أو كم من الإشعاع الكهرومغناطيسي. It is the basic unit of all light. It is the basic unit of all light. فهو الوحدة الأساسية لكل الضوء. A photon. The smallest discrete amount, or quantum, of electromagnetic radiation. It is the basic unit of all light. At this point, we have come to the end of the preface. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقدمة. In the next video we will start the book review. وفي الفيديو القادم نبدأ استعراض الكتاب. وقبل أن أنهي الحلقة أريد أن أؤكد أنني قد اجتهدت قدر المستطاع للوصول لأفضل ترجمة. لكنني لست من المتخصصين في هذا المجال. ولم يقم أحد المتخصصين بمراجعة الترجمة. لذلك فاحتمال الخطأ وارد. Thanks for watching and goodbye. شكرا للمشاهدة وإلى اللقاء.